Hi guys, you are welcome. This is Penninah the Grace and you are in the home of grace. So guys, it has been years, it has been months, and now it is days to our election. Guys, what a grace. So guys, first of all, I can say like God has been so faithful, God has been so wonderful. Like we haven't had anything bad and we are not even expecting anything bad to happen. And now, my fellow Kenyans, you know what? Let us preach peace, love, and unity. And if we continue to preach this peace, love, and unity, and I believe like everything will be all right. Post-election, guys, it was really so hard. It was really so painful. And everybody that anytime that elections come, everybody has this anxiety, like woga mingi, stress mingi, and they are like, hey, we don't know what is going to happen. Tujui nini itafanyika. Guys, it has been like pressure iko. I can't say like there is no pressure, there are so much pressure, but if we can just remain we can continue preaching peace and we continue to be together, I believe everything will be okay. So guys, in today's video guys, I've just decided to remind us as Penninah the Grace family. I know most of us were in Gulf country and we are back in Kenya, and guys, we are here like trying to settle, or some of us are even trying to wamekuja ijaza wamekuja for their off and then they'll be back to Gulf. And even other people guys, I believe in the Grace family we are so many people, different kind of people, and I wanted just to remind us guys to avoid anything bad, to be avoid shida chochote kenye kinaweza kutana na sisi. I want us to be wise guys. I want us to be wise. You know guys, there's so many things that can trigger and inaweza leta shida. I don't want any one of us to be involved, and that's why I've taken this opportunity to speak with us. Guys, I want us to do something like, let us try to do anything or do the right thing at the right time. And what do I mean by this? You know guys, it's now a few days, I don't know, it's 3 to 4 days now to election, and so many things are happening, and you know anything can trigger, inaweza leta shida, si ndio? So to avoid these shidas, like kitu yenye ninajua mostly inaweza kukufanya upatikane kwenye shida, ni hizi ma t-shirts guys. There are these t-shirts that people are wearing, maybe when supporter wa mtu fulani, like this yellow, mostly ni yellow na blue. Hizo ndo sizes zinazunguka sana, mostly ni yellow na blue. Ndo watu wanaweka macho sana, though they are red, but yenye watu wanaweka macho sana ni yellow na blue. So as my fellow Kenyans, I just want us to avoid anything that can inaweza kutuletea shida na jirani mwenzangu. You know na kama sasa hizi nyakati, like right now people are just wearing like wanavaa kenye wana ya supporters wao. And you know sometimes guys, I normally wonder, because I know we are most of us here we are Muslim and some are Christians, whereby tuko na vitu mingi sana zenye tunaweza fanya. Like if I'm a Christian, you know sometimes I can just say wacha ni print ni print t-shirt ya pastor wangu. Wangapi wamewahi fanya hivyo? Ana print tu picture ya pastor wake ama ya kanisa yake, alafu anatembea, watu wanajua tu huyo ni mtu wa fulani na fulani. And even Muslims, mbona yani, why don't we do something like that? Preach at weka hata imam wako like kwa t-shirt, vitu kama hizo. So you see guys, we don't do such kind of things, but when it comes to politics, unaona watu wamevaa hizo vitu, we are advertising those people that we are supporting, and yet we don't know these people, we don't know their background, we don't know they are up to, kwa sababu you can support somebody alafu baadaye, most of them, let me just say the truth, like watu wenye tunawasupport, when they go there, wakienda katika ile kiti, they don't even come back to us, they don't even know us, and others, we will never even see others, si ndio? Hatutawaona. So wewe unachukua hii time, unavaa hii t-shirt, unaenda unapiga nayo pale kelele pale mbele, unafanya wengine wanakuwa na ile chuki, and then
chuki kishatokelezea, any problem, let me say like if there is a problem outside there, ni nani tampata? Si ni wewe tu, wewe peke yako, and maybe umejipata kwa wrong side, alafu umerushwa pale ndani, nani atakutetea? Let me tell you like these people hawatakuja kukutetea, ni wewe na msalaba wako. So guys, we should be very careful, especially this time, this moment, tukizunguka ama campaign zikiendelea, which is not advisable. I'm a Christian and we are being taught like we are not supposed to be involved in politics. Sitatoka na niende nipige pale kelele ama niende nisimame kwa ile umati ya kwamba ninafanya siasa. No, as a Christian I don't do that, and I believe maybe kuna wengine pia as Christians they don't do that, but some they do. I don't know, everybody has their belief, but my belief, we are not supposed to go there, but we are there. Like ukijua mtu mwenye una support, ikifika that day of voting unaenda unamvote, na ukisha kumaliza kuvote unakaa unanyamaza, you wait for the results. So guys, ini kutuhimiza like all of us as Kenyans, let us do something like let us be let this year or this election be one of the best elections ever. Unaona, like right now I can tell you the truth, watu wote, everybody around the world, eyes are here in Kenya, wanataka kuona, because they know Kenyans wanakuanga na shida baada ya election hii huwa inafanyika. So macho yote iko tu hapa, they want to see what is gonna happen, what is happening, what will happen. So to show that good example, to respect us, to even give God the glory, what we should do guys, to avoid everything, let us just remain peaceful. Elections come and go guys, election come and go, and remember that neighbor, huyo neighbor mwenye mnakosana na yeye, mwenye unaenda unafanya nini, unaenda unamchomea nyumba, remember that neighbor ndio mtu mwenye anaweza kukusaidia wa karibu sana. Ukiwa na shida ni huyo ndio unaweza mkimbilia, ukiwa mgonjwa sana huyo ndio mtu mwenye anaweza kukusaidia. Hata ukiwa na matanga, si yeye ndiye atakuja hapo, mtakutana pamoja. Our politicians hautawaona, hata hawatajua ati kuna mtu wako mwenye ako na shida ama uko na matanga. So let us just remain united, like tuachane na our politicians. Wakikosa kupata kenye wanataka, kwa sababu sisi ni kazi tunawapea, sasa wakikosa ile kenye wanataka, tusiingiane maneno yao, wacha wapigane wenyewe, which haiwezekani. Unaona hao wenyewe wanakorofishana kisiasa, alafu wakishafeli hawezi toka watoke wanaume kwa wanaume wapigane ndundi. Unaona, wawezi pigana vita kwa vita, na mwingine hawezi shikia mwingine kisu, ama mwingine hawezi enda chomea mwingine nyumba, au wenyewe kwa wenyewe. Ni sisi wananchi ndio tunaumia. But now it is time for us to be like tukue werevu, like tukatae hii maneno ya wote ya politicians, tukatae maneno yao. Let us just remain united guys, let us just preach peace wherever we go. Chochote kenye tunafanya, hizi masiku zenye zimebaki, to vote. Baada ya kuvote tukae kwa nyumba, tungoje ni nini yenye inatokelezea. And the best, the most important thing guys, kenye inatakana tuangalie sana baada ya kuvote and baada ya elections, we should accept the results. Unaona, kama ule mtu wako mwenye ulikuwa na msupport ameanguka, wewe fanya nini? Accept. After all, it is just part of life. Unajua kuna mshindi na kuna mshindwa, si ndio? Lazima kuna mwingine atashindwa na kuna yule ambaye atafanya nini? Kuna mwenye atashindwa na kuna mwenye atashinda. So the only best way what we can do is to accept the results. Ule mwenye atashinda aende nayo, na ule mwenye atashindwa pia akubali, ajue hii sio mwisho. Wakati huo mwingine pia anaweza akajaribu. So guys, the Grace family, this was just a reminder, like let us stay safe, tujaribu tukae penye tuko na amani. Like najua pressure iko kila mahali, like mimi penye ninakaa niko Rift Valley guys, I'm in Rift Valley, and you know what, I love all my neighbors, napenda majirani wangu, tumekuwa tukiishi na amani. And kama inaweza happen like kitu kibaya kifanyike, yani vita ianze, tunakorofishana kwa vitu yenye hata unajua pesa hata ni vitu zenye haieleweki. Ati sasa fulani ameshinda mtu fulani, sasa unakuwa na hasira, unaanza kupiga jirani wako asif yeye ndio alikuwa kwa hiyo nini, kwa jina yake ilikuwa kwa orodha kwa wenye walikuwa napigiwa kura. Guys, we should be wise. Mimi nilipoteza mume wa kazini wangu kwa hizo nyakati za elections. It is really painful, na ni uchungu yenye imebaki permanent, ni kitu alama yenye itawahi pona. So ikifika wakati wa elections tunakumbuka tu na hiyo wakati wa election ndio wakati tunakimbia, tunababaika, tulikosa chakula, tulikosa so many things happen guys. So if we can just flash back and see what happened in the previous elections guys,
the post elections previous, guys, we should be like we should learn something from those. We should learn something. Like tuseme tu hapana, ile ilifanyika na baada ya kufanyika, imagine unaharibu kila kitu, na baada ya kuharibu ni nyinyi ndio mnakuwa na hasara, si nyinyi ndio mnakuwa na shida. Unaenda unachomea mwenzako nyumba, sasa mwenzako ndiye atakuwa na shida, mwenzako atapitia shida mingi. Ni imagine mtu amekaa like build that house, hiyo home yake maybe imemkosa like maisha yake yote, amekuwa akisave akibuild hiyo nyumba, alafu unakuja tu na siku moja peke yake unakuja unamchomea nyumba. Guys, we should be wise. We should do better than this, guys. We should do better than this. I know somebody somewhere saizi amekaa anangoja tu anapiga tu hesabu, anapiga tu hesabu, shida ikianza tu hivi anajua ni wapi anaenda kubomoa ili apore. Kuna watu pia aina hiyo, unaona? Kuna watu aina hiyo wanangoja vita ianze ili waende kupora mahali ili wabebe. Guys, we should be just thinking of good things like the prosperity of our country, maendeleo, tujue tutapata viongozi wazuri ambao wanaweza tusaidia kukimu katika kimaisha. Yes, those are the things that we should think about. We should not think of vile tutapora vitu, vile tutachomea wengine nyumba. Guys, I'm making this video because I'm just feeling like I should talk about it. You know, so many people don't talk about these things, but I believe if we can come out and talk about them and alert people, tell people like this, we should not do this, we should do this, I think we will remain in that one accord, right? Tutakaa kwa umoja, and hizi vitu zenye zitakuja tunajua tu kwamba zinakuja na zinapita, lakini sisi tutabaki kwa umoja. So guys, that is what I wanted us to talk about, and let me wacha niwaimize wa Kenya wote, like ikifika siku ya kuvote, guys, let us go and vote. Let us go and vote wisely. Tujue ni leader mgani mwenye tunaweza tukamtegemea, na baada ya kuvote story ishia hapo. Na kitu yenye nahimiza sana wa Kenya sasa zile especially these few days zenye zimebaki, let us be very careful na zile manguo zenye tunavaa pale nje. Unavaa nguo ya red, unavaa nguo ya blue, anything that can trigger, yenye inaweza fanya yani mtu aone like huyu sio wetu, huyu sio wetu. Unajua vitu kama hizo zinaleta chuki, ati ule si wetu, huyu si wetu. Let us avoid that. Vaa tu normal. Najua maybe utakuwa hata yani unajua ati ni kwa nini yani umevaa tu kama mtu wa kawaida, wewe umevaa tu, lakini umetoka umeenda pale nje unapata watu wanapigana ati kwa sababu wengine wamevaa yellow, wengine wamevaa red. So let us just avoid those things. Like ukae careful, uangalie ni kitu gani yenye ukivaa mtu atafanya nini, ataanza kusema kuleta chuki, akianza kusema ati wewe ni mtu wa mtu fulani, mtu wa mtu fulani. So let us just try and avoid such kind of anything that can trigger violence. Na another thing, baada ya kuvote na mmevote, let us just accept. Ukishindwa na unyamaze, usiende ukavamia mwenzako, jirani wako mwenye mmekuwa mkikaa na yeye kwa amani, guys. Sawa? So guys, I hope guys I've made my point clear, and niko tu hapa Gishagi, so unaona mahindi. So guys, I hope you like this video as always. Thank you so much for watching, and see you in my next. Bye.